It's not the strongest who survives. It's the one who adapts that survives. And this has been the principle BASF has been adopting over many decades. We keep science and technology at the center of what we do, but we adapt ourselves to whatever the market and customer needs are. Personal care industry is now changing at an unprecedented pace. It was common in the past that a good idea is developed in a laboratory or in a brand owner company and then transported to consumers. But now there is a reversal of role. Consumers are expressing what they need, and the brand owners together with ingredient companies like BASF are coming with the solutions that meets the need. In this ever-changing world, we continuously track what the brand owners want and what the consumers want. There is a couple of things which is very striking. We see even in this change, there are few things which are common. What are they? Number one, consumers are fragmenting their needs much more than before. Consumers are demanding performance and efficacy. And third, and the most important, there is an uncompromising expectation on safety and sustainability. We keep all these points in mind and develop all our innovations that fits these principles. And we go around the world to get the best there so that we could develop the next best innovation. And in this quest for the next best is where BioToLife comes in. BioToLife technology has a Japanese origin. And this technology fits these three principles very well. Why? Because it's extremely versatile. The products coming from this technology can be applied in hair care, skin care, oral care, and many other personal care applications. And number two, this technology delivers a unique mechanism of action which we are able to demonstrate scientifically the efficacies to the best of the performance standards. And lastly, this technology uses 100% natural resources and 100% natural processing. So it is not only extremely safe, but it's also extremely sustainable, and that's what the consumers want. So on all these three counts, BioToLife seem to fit the bill of what the consumers are needing at this point in time. BioToLife is a technology that was developed by Mother Nature over millions of years. And we at BASF are trying to repurpose this technology for the benefit of our consumers. In the recent year, we saw big changes into the dynamics of the rinse-off, especially driven by emerging market consumers, which are moving from the solid cleanser to liquid cleanser. And this is making a big technology shift in the ingredients which are used there. Consumers are not only asking for a different products at the supermarket or at the retailer store, but the driver was also more natural ingredients and more mild ingredients. This is ongoing since some years already. What has really changed in the last 2 years is a big surge in requirements of natural ingredients which are coming from renewable sources. What we are seeing, especially in customer requests in many countries in the last 12 months, is requests not only on renewables but also on processes. Consumer wants more ingredients coming from genuinely natural processes like fermentation or extraction, things like this, which are more sustainable in terms of respect of the environment, of course in terms of sources, and basically they want something which is naturally natural since the beginning.はい、化学品の原材料転換、石油資源から、再生可能資源の原材料転換というのは、世界的な非常に重要な課題です。で、この課題に対して、私ども産総研はですね、約30年ほど前から
こういった再生可能資源からの化学品作りを目指して研究を続けてきました。でこの中で特に、いくつかの重要な技術というのがあるんですけども、まず原料をどういうふうに転換して化学品に持っていくかという製造技術の面ですね。でこれやはり、植物由来のものをですね、化学品に転換していくときにはですね、化学、いわゆる化学の技術だけじゃなくて、バイオの技術が大きな力となります。特に我々発酵技術を使ってこうした、再生可能資源を化学品に転換するという製造技術に力を入れています。それから製造技術と同時にですね、できてきたものにですね、どういった特徴があるのかとか機能があるのかとか、こういった特徴とか機能を解析する、こういった技術も必要になってきます。で特に私たちが開発に力を入れてきましたのが、糖脂質型のバイオサーファクタントです。これは酵母菌が植物油を発酵させて、酵母菌が作り出す。でその機能はいろいろな機能があるんですけども、非常に優れた界面活性を有するということ、それから環境や人に対して、優しい材料であると。もちろん、環境中に放出されればしっかりと成分解して環境に影響を与えないといったことがあります。微生物のバイオ技術をですね、培養の技術をですね、いろんな方面から検討してですね、それからその後できたものをどういうふうに効率的に分けてくれるかという、製造技術全般に関わる研究開発が一番大きな障壁になってきます。そして、特に作るといってもですね、ただたくさん作ればいいというわけではなくて、我々にとって必要な機能を発現してくれるようなある構造を持った特定の構造を持ったものをいかに選択的に効率よく作っていくかということが大事になってきます。でこうした製造技術の取り組みを進めていくことによってですね、当初の目的の化合物を大量に安価に製造するということができるようになってきます。でこのバラエティを増やしていくためにはですね、そうした我々が目的とする化学品をですね、作り出してくれる、選択的に作り出してくれる、いろいろな微生物資源を探索してくるということが大事になってきます。そして2つ目はですね、そうして我々が得た目的化合物を作り出す微生物をですね、大量に生産して目的のものをですね、効率よく安く作るという、こういった製造技術のところが重要になってきます。ここ近年にですね、バイオテクノロジーの技術は非常に進展しております。したがって、以前に比べてですね、バイオ生産というのはコストが下がってきていますけれども、それでも化学品に比べてですね、まだまだ高いのが現状ですので、発酵生産で物を作るということですけども、太古の昔から我々は微生物の力を使っていろいろなものを作ってそれを生活の中で利用してきました。特に食品においてはお酒もそうですし、発酵食品たくさんあります。味噌、醤油、納豆、ヨーグルト、こうしたものをですね、非常に長い間歴史で我々活用してきていますので、微生物生産物というのはですね、ある一定の安全性、それから安心という点では担保されているものだというふうに思います。そしてこうした微生物の働きを使ってですね、化学品を作り出していくということが、ようやくここ数年で現実となりですね、いろいろなところで使わ始めてきています。でこうした、安全安心ということを考えた場合に、さらにですね、いろんな種類の化学品が、発酵生産を使って世の中に供給されていくということは非常に、これからの時代にですね、消費者のニーズに合っているものではないかというふうに思います。したがってまず大事なことはですね、この糖脂質をより、安く大量に供給するようにできること、すなわち製造技術をもっともっと進めていくということですね。それからもう一つは、いろいろな機能があるということを申し上げましたけれども、実際にその機能をですね、どういうところに使っていくかという、これに関する研究を進めていただいて、
より広い用途で使えるような用途開拓を進めていただければなというふうに思います。でこうした材料がですね、安くそれからいろんなところで使われるようになればですね、世界中の人がですねこの新しい素材の良さを体感できると確信しておりますので。消费者对个人护理品的要求总是非常的高，既要有感官的体验，又不能丧失其应有的功效。个人护理品行业已经发展了好几十年，市场上已经有各种各样的自媒体，对消费者进行了宣传和教育。所以呢，消费者们通过自己不断的学习，已经对传统的原料和生产工艺已经非常了如指掌了。所以他们对产品保持着非常高的要求。另外一个方面呢，个人护理品行业又分成很多细分的领域，比如说从毛发到皮肤，从彩妆到清洗，每一个细分都有它相应的技术要求，不管是生产还是配方的应用。BioToLife 是我们一款全新的产品，它是由微生物发酵来，所以不同于原先的传统的化学工艺，因此对产品的稳定性提出了更高的挑战。同时，我们也要考虑到产品的颜色、气味是否能满足客户的需求。我们需要在最短的时间内把产品推向市场，满足客户的各种需求。同时，我们针对 BioToLife 设计了专门的配方，使得产品能在配方中发挥出其应有的功效。首先，对我们来说，这是一个全新的产品，我们需要建立新的生产方法和生产检测手段。比如说，我们在亚太地区开展了广泛的合作，我们和日本的初创公司建立了深入的合作关系，利用其在印度的生产发酵装置，在最短的时间内将产品推向了市场。同时，我们和日本大学和研究机构开展了合作，全新的技术手段研究了产品对微生物经络平衡的功效。依靠我们巴斯福上海亚太创新园的科研实力，我们建立了相应的分析检测手段，将产物的分子逐一进行了分析。亚太个人护理品研发团队有着非常丰富的经验，因此在所有同事的共同努力下，我们在最短时间内向客户提供了解决方案。Our ingredients from fermentation that we developed in Asia Pacific for Asia Pacific in the last 2 years. It's an ingredient, as we said, done from a specific microbial. It's a microbial of the yeast superfamily, Starmarella bombicola, and let's say that at a first glance it looks like a surfactant, so like a cleansing system, but in reality it is chemically is called glycolipid, specifically is a sophrolipid. And this microorganism produces the ingredient at very high yield, and it produces into two forms. One is the so-called technically the acid form, which is a cleansing system, a cleansing agent. So in terms of molecular structure, it looks like a surfactant, but most interestingly, this microorganism is able with its enzyme to close this molecule into a ring called lactone, and this lactone has a very interesting properties. Those properties has been highlighted by academic studies in the last 3-4 years, especially in Japan, especially in Korea, and we have seen how this lactone is very effective into having claims which support biocontrol. And the reason is very simple. So if you go and see the mechanism of action, this lactone form of sophrolipid, it is able to remove the biofilm created by microorganisms. So at the end of the day, this new ingredient, this sophrolipid that we call BioToLife, it is able to remove efficiently the biofilm created by microorganisms, which is more peaceful, more respectful. And this is all consistent with all the data that we have found into our research inside of BASF, seeing how this product is extremely mild, extremely compatible with skin and hair and scalp, and it is very efficient. We have a lot of studies showing how a shampoo made with this ingredient from biotechnology is able to improve the dandruff
many panelists. That's a test we have done in China with more than 150 panelists. Actually, the very interesting point of this ingredient is coming from a study we developed with a university in Japan, and this study show how our product, which is the so-called lactone-rich sophrolipid, it is able to remove the biofilm efficiently into microfluidics tests. Those microfluidics tests were done outside, as I said, into a university. You can also Google it and find on the web. Very interestingly, this biofilm removal effect works with many bacteria. So we tested Streptococcus, we tested Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and it works really with high efficiency. So this is an ingredient which is developed by Mother Nature in millions of years, and what we have done is develop systems and develop fermentation methods which are basically bringing a high yield, a high lactone rich, so specific production methods that tunes the specification of these ingredients and allows us to have a very efficient ingredient into personal care, with a very good benefit of being native. So we actually don't do anything except the fermentation and the cleansing process, which is done with simple physical methods like water washing or simply using filtration, for example.